Hello everyone, a very good morning to one and all. Hope you all are fine and safe. So we are about to wind up this chapter, this module, advertising. Here we have few more points to be discussed regarding the media and advertising. In the last class, we had gone through various other medias which is used for advertising or marketing, print media, broadcasting media such as radio, television and internet, and billboards, direct mail, cinemas and videos, promotional video networks, such and such things. Okay. As the 11th point from your textbook, we have signs and posters. So, റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദീസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എവ്രിവെയർ. റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട, നമ്മളുടെ വീടിന് ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് വി ക്യാൻ സീ ദീസ് products or services are exhibited or the information is provided in different way. Even if we take one pen, we can see the advertisement of that company, its logo, its name written on that or printed on that pen, box, pouch, etc., bags and all that. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈൻസും പോസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ്, പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വി ക്യാൻ സീ ഇൻസൈഡ് ദ ബസ്സസ്, ട്രെയിൻസ്, ടാക്സീസ്, ഓട്ടോസ്, ലിഫ്റ്റ്സ്, or even a bus stop or bus shelters, railway stations, everywhere we can see different signboards and posters and all that. Okay, so that is meant by signs and posters. There are a range of locations where brand messages can be posted. Besides traditional outdoor boards, that means billboards, outside signage includes signs on trucks, hopping bags and uniforms serve as vehicles for advertising. Advertisers commonly purchase space from public transit authorities. So consider public transit authorities just like a railway station or a bus stop. We can see that people have to wait for some time for the bus or train to come. Obviously ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ we'll just dig our head into that gadget. Though കുറേ നേരം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും. Somewhere it will get registered. Okay, sometimes we may casually see it, but sometimes we have to focus on that poster. If the poster is that much attractive, if the wording, if the slogan is that much catchy, we'll definitely register that advertisement written on that particular destination. Okay, so posters at a public place generally have a captive audience as they do spend some time with those messages. Yeah, that's what we mentioned. കുറച്ചധികം നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അത് കണ്ണിൽ പെടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയെന്ന് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിരിക്കും. And the 12th point, here we can see different kinds of advertisements, advertising technique, that is covert advertising, surrogate or indirect advertising, and public service advertising. Let's take the first one, covert advertising. എന്താണ് covert advertising എന്ന് പറയുന്നത്? As the name itself, it is used to advertise product in a careful manner, in a discreet manner. Products are sometimes advertised in a discreet manner. It is known as covert advertising. A product or a particular brand is exhibited prominently in movies or television shows. ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടിയോ? Okay. When you watch Drishyam film, Drishyam 2, you can see I'm very sorry those who haven't watched it. അതിൽ നിങ്ങൾ ആഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. മൈജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോണിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ പ്രത്യേകം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു രംഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഷോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ദിസ് ബ്രാൻഡ് ഇസ് ഷോൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. There is definitely a chance for the audience to register that company and that product and all that. അത്ര ഒരു 2 or 3 minutes or 5 minutesനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ, മൈജി ഫോണിൻ്റെ ഷോപ്പിനുള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ മൈജിയുടെ ആഡും അതിൻ്റെ ലോഗോ, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം കണ്ണിൽ വിസിബിൾ ആകുന്ന അത്രയും ഷോട്ട് അവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Or consider James Bond movies where we can see BMW cars, or in Matrix Reloaded Cadillac എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ when we watch different films, or in Diamond Necklace or Kasturiman, several jewelry shops are shown. So even ആ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിലുള്ള ഹരിഹർ നഗർ 2-ലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറിയിലെ ആൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ബിക്കോസ്
ആ പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് ഓർമ്മ വരും, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർമ്മ വരും. അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം, അത് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിനെ ഏത് മൂവിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടാലും വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി think about that particular product. These kinds of techniques used to make the people register, people to think about the product, or it is shown, if it is shown through any such movies, such kind of advertising is called as covert advertising. Okay, വേറെ എന്ത് മറന്നാലും ദൃശ്യവും ഐജിയും മറക്കാതിരിക്കുക. If the make of the car the hero uses or the model of the telephone is shown clearly, it is covert advertising. Surrogate advertising or indirect advertising, that is the second one. What is surrogate advertising or indirect advertising? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. അതായത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലൂടെ വേറൊരു കാര്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഫോർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ബാൻഡ് ബൈ ലോ. അപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So what the advertisers can do is that they can take a range of products by the same brand with the same name. ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗരറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആൽക്കഹോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാൻഡ് ബൈ ലോ. അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഫിലിം, ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഇസ് ബാഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്ന് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേറെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പരസ്യം കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ഓർമ്മ വരും? ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർമ്മയും കൂടെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് സിഗരറ്റ്സ് ഓർ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ prohibited by law in several countries. These companies എല്ലാ കൺട്രീസിലും പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രീസിൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലെൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് കം ടു ഇറ്റ്. ദീസ് കമ്പനീസ് have started producing other commodities that have the same brand name and indirectly remind people of the cigarettes or alcoholic drink of the same brand. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല, പേര് അത് തന്നെയാണ്. സോ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയാലും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബക്കാഡി ബ്ലാസ്റ്റ് മ്യൂസിക് CDs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അവർ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഓർ ബാക്ക് പൈപ്പർ ക്ലബ് സോഡ. ഈ പറയുന്ന മിക്കവാറും ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലബ് സോഡാസും മിനറൽ വാട്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ വെൻ വി ഹിയർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം, ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയെന്നിരിക്കാം. So that is a kind of indirect advertising. Third one, public service advertising. It uses advertising as an effective medium to convey messages about important matters and to create public awareness about socially relevant issues like energy conservation, deforestation, illiteracy, AIDS, etc. Definitely ആരോഗ്യ കാര്യ മന്ത്രാലയം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നേച്ചർ കൺസർവേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ, എയ്ഡ്സിൻ്റെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമ്മളുടെ മഴക്കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലമ്പനി രോഗങ്ങൾ ആൻഡ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണ്, പാഴാക്കരുത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓൾ ദീസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സോർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് എമംഗ് ദ പബ്ലിക് ഓർ എമംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. റോക്കറ്റിൻ്റെ പരസ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിദ്യാബാല അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ശൗചാലയം അല്ലേ, ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസാനിറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് സർവീസ് ആഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ യൂസ്ഡ്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് മീഡിയം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് സം ബേസിക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ. ഫ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. They focus on the positive aspects and ignore the negative. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെക്നിക്ക്, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, they avoid the negatives and highlight the positive aspect of that particular product. They contain a mixture of facts and persuasive arguments. They use exaggerated language. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയ്യോ, ഞാൻ പിയേഴ്സ് ഇട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ആരും നോക്കും, ഇന്ന എനർജി ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വളരില്ല, ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോസ്മെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു പെണ്ണല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും പിക്ചറൈസേഷനും ഒക്കെ. ആൻഡ് ദേ യൂസ്
they start sentences with the imperative, with some questions. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത്. they ask rhetorical questions, they use memorable images and slogans. definitely ചില പരസ്യങ്ങളുടെ സ്ലോഗൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കും. and sometimes they may create certain rhymes. വിശക്കുന്നല്ലോ വിശക്കുന്നല്ലോ, ഭക്ഷണം തായോ, പൂരി മസാല കഴിച്ചോളാം, പങ്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം, പ്ലേറ്റിലുള്ള കീടാണുക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഴയൊരു ആഡാണിത്. സോ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ കാഡ്ബറി ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ, ജെംസിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് സെർട്ടൻ റൈംസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്ട്സ് നെയിം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു റൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേ അപ്പീൽ ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമർ. പവർഫുൾ ആൻഡ് ആപ്റ്റ് adjectives and adverbs are used. They play on words or use rhymes to produce catchy slogans. Humor is used effectively. Definitely, we had seen the ads of Gems or Center Fresh, or that of Cadbury Dairy Milk or Alpenliebe. അപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അത്തരം പരസ്യങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. So these are the different techniques while writing for advertisements or while preparing an advertisement. And as the last part, we can see promotional literature. So promotional literature means, ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊമോഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഫോർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ പാംഫ്ലെറ്റ്സ്, ലീഫ്ലെറ്റ്സ്, ബ്രോഷേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ്സ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ. പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനോണിമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോഷേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ്സ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രൊമോഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൊമോഷണൽ, ടു പ്രൊമോട്ട് വാട്ട്? To promote the consumer or the customer to buy the product. Just like David Ogilvy, the wizard of advertisement, ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യുക. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it must persuade the customer to buy the product. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see few steps. 4 സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊമോഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പാംഫ്ലെറ്റിലൂടെയും ബ്രോഷറിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. Capture attention, generate interest, awaken desire, and motivate action. Motivate what kind of action? Make the consumer to buy the product. That is the action which is needed there. So capture attention. ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. awaken desire, വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ ഉളവാക്കണം. motivate action, ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. Coming to the preparation of pamphlets, we can see a big part is given here, few paragraphs are given here. ഓരോ പാരഗ്രാഫിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. So what are pamphlets? Pamphlets are an important way of disseminating information. You can use them to mold public opinion and mobilize people to support your cause or to advertise a meeting or a specific event. They are used to. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി pamphlets എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. To explain an issue to the community. എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ, ഇഷ്യൂവിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വിൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ എ ക്യാമ്പയിൻ യു ആർ റണ്ണിങ്. നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ് എന്നോണം, അതിനെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നോണം വി യൂസ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ്. വിൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓർ ടു make the consumer join with the ideology of that particular organization. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്തുത സംഭവത്തിൻ്റെ, അതിപ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിരിക്കാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കാം, കൾച്ചറൽ ആയിരിക്കാം, സോഷ്യൽ ആയിരിക്കാം, ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കാം, അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനായിട്ട്, അവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാംഫ്ലെറ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ പാംഫ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, പാംഫ്ലെറ്റ്സിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് നോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പാംഫ്ലെറ്റ്. വൈ വി മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് പാംഫ്ലെറ്റ്? എന്താണ് എൻ്റെ പാംഫ്ലെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന പാംഫ്ലെറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. For example, usually pamphlets raise public concern about something, or it may present a credible solution for the problem and call the readers to action. So എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കണോ, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കണോ, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കണോ, അവരെ നമ്മിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണോ, അവരെ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണോ? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എയിം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പാംഫ്ലെറ്റ് എഴുതി തുടങ്ങാനായിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പാംഫ്ലെറ്റ്.
And the second one is definitely അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓഡിയൻസ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ദേ ആർ ദ സ്റ്റാർസ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു നോ യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഹൂ യു ആർ ടാർഗറ്റിംഗ്, യു വോണ്ട് നോ വാട്ട് ടോൺ ഓർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ടു യൂസ്. ഡിഫൈൻ യുവർ ഓഡിയൻസ്. Figure out its age range and motivation for being interested in your organization or service. ആരെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മേക്ക് ഇറ്റ് റീഡബിൾ. ഫോർ ദിസ് യു നീഡ് ടു ബി വെരി സെലക്റ്റീവ് വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലട്ടർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാതിരിക്കുക. ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, സ്പേസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് റീഡബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ തേർഡ് പോയിൻറ്റ്. ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കൂ? ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് സം pictures to it. Yes, that is the fourth point. Use graphics or images or pictures. And picturesum wordsum kutti narichu vekkan patto? No. There must be enough blank space. So leave space in between the writing, either as empty white space or as space for logos or pictures. So this makes it easier for people to read. അപ്പോൾ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ, നല്ല ഫോണ്ടിൽ, നല്ല ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ, ഫോണ്ട് സൈസിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് മാത്രം എഴുതുക. ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി kept in mind that use short words and sentences and write sentences in the active voice too. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ലേഔട്ടും സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, സ്റ്റേറ്റ് ദ എയിം ഇൻ യുവർ പാംഫ്ലെറ്റ്. എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ? വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ദ റെസ്പോണ്ട് ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ്? ഡു ദേ ഹാവ് ടു റിയാക്ട്? Do they have to join with your viewpoint? Do they have to act? Do they have to change something in their life? എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള എയിം അവിടെ പേർപ്പസ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. What do you want the audience to do? Attend a meeting? Take a particular stand on an issue? Or change their lifestyle? So whatever it is, that must be highlighted. That is the fifth point. Definitely sixth point. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആരാ പറഞ്ഞെന്നറിയിക്കണ്ടേ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, ദ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ, അഡ്രസ്സസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ഓൾ ദോസ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്, വെബ് അഡ്രസ്, ഇഫ് ദേ വോണ്ട് ടു സെൻഡ് സംതിങ്, സം കംപ്ലയിൻസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സ്പേസ് ഫോർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൾവേസ്, ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാംഫ്ലെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പാംഫ്ലെറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, know the target audience. Third one, make it readable. Fourth one, use graphics and give importance to the layout. Fifth one, state the aim in your pamphlet. And sixth one, give the contact information. Moving on to the next topic, that is brochures. So what is meant by brochure? Brochures are written documents or written advertisements to sell the ideas, products or services. If you are running a resort, if you are running a herbal spa, if you want to if you want to share the information regarding that services that is provided in your Ayurvedic spa, you can write a better brochure. ആൻഡ് ആ ബ്രോഷറിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? എത്ര നാളായി ഈ ഒരു റിസോർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പാ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഈ ഒരു ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. ഹൈലൈറ്റ് ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ഐഡിയ കൊടുക്കലാണ് ബ്രോഷറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് we can see in the first paragraph why is discussed there, why we must write a brochure. You want your readers to take some kind of action. You may want them to think from a particular perspective, attend an event, join your organization, or to create a corporate image. Think of your message in these terms to create the copy that will motivate your audience towards the desired behavior. So what we want the audience to do, നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എയിം ഇൻ യുവർ പാംഫ്ലെറ്റ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തിനാണ് ബ്രോഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാനാണോ, സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യാനാണോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിന് ക്ഷണിക്കാനാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് we can see it is concerned with the structure of that brochure. A company may have a number of different brochures for individual products in its product range. However, each product brochure should also build a consistent image of the company that the product comes from.
The company signature line, a paragraph about the company itself, the corporate logo, all need to be given due importance. While writing the content of the brochure for a product, it's important to have an understanding of how the brochure is to be used, whether at the beginning or at the end of the sales cycle, where it will be distributed. These other factors are part of the marketing and sales strategy, and brochure content writing has to dovetail into the objectives of the strategy. So definitely brochure എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, സെയിലിന് മുന്നേ ആണോ സെയിലിൻ്റെ അവസാനമാണോ, അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം, കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കണോ, അതിൽ ലോഗോ കൊടുക്കണം, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി the stars, yes, audience. Target the audience. Identify your target audience. You need to vary your tone depending on who you are advertising, who you are addressing. Are they shareholders, customers, retailers, employees? ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അവരെ ആരാന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Write it in an engaging, memorable way that will appeal to your key target audience. Start thinking from perspective of your audience. Write the brochure with these issues in mind. So റീഡറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അയാളുടെ ഷൂസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാനായിട്ട്, പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. റിസർച്ച് ദ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ബ്രോഷർ വിത്ത് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ മൈൻഡ്. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബ്രോഷർ റൈറ്റർക്ക്. Here he can create rapport, he can engage, he can persuade, he can convince and motivate the customer to act, to do the action. Yes. And the next step is testimonial. നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇഫ് ദർ ഇസ് സംവൺ ടു സേ ആൻ എവിഡൻസ്, എ ടെസ്റ്റിമോണി, ഒരു വിറ്റ്നസ്, ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്പേർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസോ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയലോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ റിലയബിൾ ആക്കാനും അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ടും സാധിക്കും വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ തേർഡ് പാർട്ടി. ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഒപ്പീനിയനും അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രോഷർ. ബ്രോഷറിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരുപാട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഫോണ്ട്, ഇറ്റ്സ് കളർ, എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്രോപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ പ്രൊമിനൻസ്. സോ ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്കത് വായിക്കാനായിട്ടത് എൻഗേജ് ചെയ്യുള്ളൂ, റീഡറിനെ വായിക്കാനായിട്ടത് പ്രേരിപ്പിക്കുള്ളൂ. ടു ഡു ദിസ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് an element of surprise. State a little known fact that grabs attention and relates to the product. Use words to draw attractive pictures that will sell your product, idea or service. Add captions to the photos. Research shows that captions are read and remembered and that they add to the credibility of a photograph. So proper ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുക, പിക്ചേഴ്സിന് നല്ല പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, കുട്ടി കുട്ടി സെൻറ്റൻസസ് കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ മെല്ലെ അതിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാച്ചി ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്, അതിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെൻറ്റ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് വാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ layout of it. And we can see the next paragraphs are all related with the layout, structure, designing and all that. You should also create different versions of the same brochure to appeal to different target audience. The contact telephone number, street address and email ID should be printed clearly. So ഇവിടെയും contact details നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. Regarding the design, that is the next paragraph. You can innovatively design the shape of a brochure. So നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണോ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ, I hope you might have noticed that in various advertisements, especially if it is a visual advertisement, എന്താണോ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കളറുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം ആഡുകളിലും അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. If it is a sunlight ad, we can see that the customers will be wearing something related to yellow shade. യെല്ലോ കളറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആ തരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. If it is Ujala's ad, we can see they will be wearing something related to blue or white. So ഇങ്ങനെ ഏതാണോ ആഡ്, ഏതാണോ പ്രോഡക്റ്റ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കളറിനോട് സാമ്യമുള്ള കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മിക്കവാറും, എല്ലാത്തിലൊന്നല്ല, ഭൂരിഭാഗവും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ
കളർ വൈസ് ആയിട്ടോ അതിൻ്റെ എംബ്ലം വൈസ് ആയിട്ടോ ഈവൻ ഇഫ് വി ഡിസൈൻ ദ ബ്രോഷറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരെ സൈസിൽ വരെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ റീകോൾ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും ഒരു തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലും ഡിസൈനിങ് പോലും ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. ട്രൈ ടോൾ ആൻഡ് സ്ലിം, സ്ക്വയർ, oblong, whatever suits the product. The only limitation is your imagination and your budget. List the contents on the first page if your brochure is to be over 2 pages. In lengthy brochures, a table of contents is essential. So lengthy ആയിട്ടുള്ള brochure ആണെങ്കിൽ definitely we must add a table of contents. ഓരോ പേജിലും എന്താണ് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. Just think about wedding cards. Wedding cards എന്താ ചെയ്യുന്നത് basically? It is a sort of advertisement, okay? So even we can say that wedding cards are also a sort of advertisement. Okay, next is regarding the space. Definitely appealing ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആയിരിക്കണം. ഫ്രണ്ട് കവർ എപ്പോഴും വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണം. ലോഗോ, കമ്പനിയുടെ ലോഗോയും കമ്പനി നെയിമും ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. സ്പേസ് എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബ്രോഷറിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബ്രോഷറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനെ ഒരിക്കലും മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഹാപ്പസാർഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ പാടില്ല. Don't put any important information except the contact details on the back cover, because back cover ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ kindly avoid putting important information on the back cover. The most important part of the piece is the inside of the front panel. Use it to summarize why the customer should choose you. The inside front panel also is a good place for your phone number or website address. So അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. When you open the piece fully, you have 3 full panels to write a complete description of your company, product or organization and what it is. Definitely നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ 3 piece ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ബ്രോഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 piece ആയിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റേഴ്സൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷനിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഒരു ബ്രോഷറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്, എവിടെ എഴുതണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് ദ വൈ, വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ബ്രോഷർ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്. Third one was regarding the audience. Fourth one was including testimonials. Fifth one was regarding the layout. And then comes design, then comes the space and the writing format. Okay. Moving on to the last and final topic of this module, that is classifieds. So definitely പത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും classifieds എന്ന് പറയുന്ന പേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. It is a form of advertisement. Definitely a classified must appeal to the reader. They are quite affordable. That is the highlight of this particular advertisement. അത് വളരെ ചീപ്പാണ്. ചീപ്പസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് ക്ലാസിഫൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ആഡ്സ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ എ സ്മോൾ ഫീ ടു റൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടൈം. സോ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിം ഓർ എ മന്ത്ലി ടൈം ഫ്രെയിം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചീപ്പായിട്ടുള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കാണാനായിട്ടും സാധിക്കും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈഡ്സ് ആർ ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ഇൻ 2 sections. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ, ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഏത് ഏരിയ ആണോ നോക്കേണ്ടത്, ദേ ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓർ മാരേജ് ഓർ എനി സെയിൽസ് പ്രോഡക്ട്സ് സർവീസസ് ഒക്കെ തരംതിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Make every word count. Definitely writing for the print, we have to think about the words given in that particular print media. ഓരോ വാക്കുകളുമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബെറ്റർ പിക്ചർ വിത്ത് യു, ഗുഡ് ഇമേജ് വിത്ത് യു, ദെൻ ബെറ്റർ പുട്ട് ദാറ്റ് ഇമേജ് ദാൻ ഗിവിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ വേർഡ്സ്. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? പിക്ചർ ഇസ് വർത്ത് 1000 words. ഒരു ചിത്രം 1000 വാക്കുകളെക്കാട്ടിലും ഉപകാരപ്പെടും. സോ ബെറ്റർ ഗിവ് ദ picture. And the last point is focus on the headline, make it eye catching. എപ്പോഴും മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ഓർ വെബ് ഓർ ടെലിവിഷൻ ഓർ റേഡിയോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഹെഡ്ലൈൻസ് മസ്റ്റ് ബി വെരി മച്ച് കാച്ചി ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അത് തുടർന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ടെക്നിക്സ് വി ഹാഡ് സീൻ ടുഡേ. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൈൻസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് വി ഹാഡ് സീൻ ദ 3 different kinds of advertising:
Covert Advertising, Surrogate or Indirect Advertising, and Public Service Advertising. And then we moved on to the Promotional Literature, which consists of pamphlets, brochures, and classifieds. So we had completed this module, which had all these contents. Advertisement in the history, nammal paranju. Why advertisement nallathu paranju. Marketing communication different strategies nammal kandu. Sales promotion, packaging, personal selling, direct mail എന്നുള്ളത് കണ്ടു. മീഡിയ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത്. Print media, broadcast media, and what we had discussed today. So just read this chapter well. It's a very simple and very easy chapter which is very much related to our day-to-day life because we are seeing advertisements everywhere in different forms. So take care. Hope to see you in the next class with another module. Till then, all of you be safe and be strong. Bye-bye. Thank you.